My name is Paul Balogun. I am the project officer for Copper CE Nigeria. Copper CE stands for Community Engagement in Pandemic Preparedness and Response. In Nigeria, Copper CE, we are implementing it in 4 northeastern states, which includes Gombe, Adamawa, Bauchi, and Taraba states. The focus of Copper CE is the inclusion of community as well as civil society organization voices into different pandemic platforms in Nigeria, as well as also integrating human rights and gender-based issues into those particular platforms. Based on the assessment conducted at the onset of this project, Copper CE project, it was found that we have a huge gap in community involvement, especially key and vulnerable population in the pandemic preparedness and response in our area in Nigeria, especially in this part of Nigeria, the northeastern part. And as a result of that, this necessitated for us to come together as a coalition to see that we now do something to be able to make this community, their voices heard. Da farko muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo mana wannan kungiya wacce take taimaka mana mu almajiran tsangaya da mu da ɗalibanmu baki ɗaya. Lallai mun ga irin ƙoƙari da namijin ƙoƙari da kuka nuna mana, kuka zaɓi tsangayu guda 20 a wannan jiha tamu ta Gombe, kuka ce za ku fara tallafa mana da magunguna musamman na wannan ciwon da yake addabar al'umma, ƙazuwa, kwalara, hadda malaria da typhoid da sauransu. Lallai ni dinnan ni na jagorance ku wajen rarraka waɗannan tsangayu waɗanda za ku fara manya-manya da su a wannan jiha tamu ta Gombe, kuma dukka 'yan uwana malaman tsangaya sun ba da haɗin kai daidai gwargwado. So before muna sabalan ne gaskiya ba ma isa tsangayoyi, sometimes sai wasu abu ya faru ko an samu mace-mace sai a ji labari, but for now yanzu mukan je duk weeks. Sannan akwai mutum ɗaya da foundation ɗin ta ɗauka a zangayan, in an samu matsala ko na rashin lafiya kan kira mu, mukan tashi mu je, ko kuma su kawo mara lafiya, mukan zo mu samu akwai wanda suke da ƙazuwa. Lalle da ba fara wannan abun ba da yawa za su kamu a cikinsu, amma yanzu da aka fara daga matsayin mutum 2 sun kamu zuwa 3 an samu maslaha, an ba da magani dalilin wannan foundation din, sai ga an samu sauki. Kamar yanzu tsangayen da nake kula da shi na Gwani Ismail Arawa, da fara wannan abun da ya tsawon kusan wata 1 mun samu cases na malaria da na kuma amai da gudawa, sannan mun samu na scabies, ƙazuwa, yara da dama. Amma yanzu dai da taimakon Allah, taimakon wannan foundation ne an samu sauki. Akwai wanda sun sha magani sun warke, na samu mutane 3 zuwa 4 wanda suke tare da zazzabi, sannan mun rubuta musu magani. Basically, what we do is to ensure that we monitor all health events in the state. Surveillance is continuous and systematic. So we have systems in the state that help us to undergo this surveillance. These systems are basically can be classified into 2 groups. We have the event-based surveillance and the indicator-based surveillance. The event-based surveillance is that type of surveillance that deals with getting signals of
whatever public health event that happens in the community. Let's get the signals on time so that we can be able to investigate, validate, and then ensure that we respond appropriately to it. We don't want a situation where you always have outbreaks. These outbreaks usually start as single or 2-3 cases in the community. So if you can be able to detect them and take good care of these cases, you will end up not having outbreaks. Usually some of the outbreaks that we have in the state include cases like cerebrospinal meningitis that result in the death of so many people, especially the young, underprivileged, neglected communities. We have these cases there and they become a problem to everyone. An fara yanzu muna neman kusan sati 4 kenan ba mu taba ganin kun yi losing wajen zuwa ba. Likitocinku da kuka daukar mana a wannan jihar tamu ta Gombe, Allah ya saka musu da alkhairi. Muna jin ko waɗanne tsangayu suna zuwa kuma suna kai magungunan da ya dace a cutar da suka tambayi kowane almajiri a cikinsu, suna bashi daidai gwargwado. In kuma sati ya zo su dawo su ƙara dubawa, likita ya duba mai magani ya zo ya bayar. Kai akwai ni ina ɗaya daga cikin wata godiya da ne ga Allah. Satin da ya huce likita ya zo ya duba marasa lafiya, sai na ga ruwa ake yi, sai na ga likita kuma mai bada magani ana cikin ruwan da daddare, ga dokar mashin da aka kakaba mana a jihar, amma duk da haka ya ga an gwata lungu ne na cike cewa kar ma a kwace masa wayansa, ga mashin ba mashin, amma a haka yazo sai da ya baiwa almajirai na magunguna. Na ji daɗin wannan abu. So gaskiya wannan foundation din muna maraba da shi, sannan kuma muna roƙon in zai yi a samu sauran tsangayoyin a ɗauke su, tunda yanzu an ɗauki guda 20 ne kawai. Yanzu yayin da nake ma kusa da gwanin akwai wasu tsangayoyi a gurin wanda su ma suna buƙatar wannan tallafin in ya samu, dan zai taimaka, zai rage yaɗuwan cututtuka da outbreak da ake samu na cholera sannan da irin sankarau. Tunda a baya an samu irin wannan, wani tsangaya ne aka samu wannan sankarau din, mutane kusan 5 a rana ɗaya sun mutu. So kaga da akwai wannan abun tun farko da ba za a samu haka ba. So aka samu mutum ɗaya yana da shi za a sanar. Yanzu mun je daman da mun je mun samu mun ɗauka, za mu documenting, za mu tura a platform da drugs da muka gani, wanda maganin da muka rubuta, sannan at the support su Dr. Bile su kan ɗauko magani at the support a lokacin a kawo musu. In an kawo musu kuma lokaci za su karba, za a ba da abun da ya kamata, sai a samu sauƙi insha Allah. With the coming of Janna and the support they brought, we were able to form a hybrid between the event-based and then the indicator-based. Now, in trying to look for those diseases that are outbreak-prone, we were able to also ensure that we take care of these vulnerable populations, these neglected populations. We take care of those diseases that are most troublesome to them: malaria, typhoid fever, scabies, which are skin diseases that people live with that before. But now we've brought them out into the open, we brought them very close to us, and we have a system that takes care of them and not only wait for them to report, but we also report back to them. We check on them every week. We have people in the community that do that. I believe that as the Public Health Emergency Operations Center, our work has been made easier, and then our efforts to ensure that we reach out to people and they reach out to us has been made easier. Waɗannan shugabanni naku, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi da wannan tallafa mana da suka yi. Muna godiya mara adadi. A ƙarshe duk a karatuttukanmu muna sa ku a cikin addu'a, da likitocin, da jagororin, da shi kanshi Dr. Nuhun da ya jagoranci wannan ƙungiya suke zagayawa suke mana irin wannan aiki na alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Tsangayen gaskiya yanzu suna jin daɗi. Do daman yan kaciman area mu ne, shi kanshi gwanin yakan kawo daman ɗaliban kuma da matansa marasa lafiya nan. So da ya gan mu gaskiya ya yi farin ciki, ya ji daɗi. Sannan yanzu mun samu good understanding tsakanin mu da su.
da zaran sun gan mu suna jin daɗi cewa mun zo za mu kawo musu wani abun alheri ne dalilin wannan foundation ɗin. So gaskiya an samu ƙarin danƙon zumunci tsakaninmu da su, da mu mutanen asibiti da tsangayoyi da gwanayen malamin nasu kenan da kuma almajirin. Ko kana wucewa in almajiri ya ganka yana tsayar da ke likita na fito na dan ji ciwo ne zaka tsaya zaka bashi abun da ya kamata, in ka masa treatment zaka kira za a kawo masa, to suna jin daɗi gaskiya sosai. I would like to use this opportunity to express our sincere appreciation with the support that ACT Africa is providing in this direction. This is the first time that we are having this kind of innovation and intervention in this direction. We know that we have been faced with this challenge over time. So with this support that we are getting from ACT Africa and funded by Global Fund, we want to sincerely appreciate this support. Going forward, we hope that we should be able to carry on from there. As civil society organization, this has started, we can say, and with this coalition now in place, under our leadership, we should be able to ensure that this movement becomes successful going forward.